Hello everyone. So today we are continuing the topic of health, healthy lifestyle, healthy eating, nutrients and dietology. In this lesson, I'm going to share my point of view on how to stay healthy on the topic, and also we will discuss a book of Michael Moss. He is one of the most famous journalists in the USA. Then I will teach you the present perfect continuous tense. So now you can see here the quote, a bit funny quote. If you want to be healthy, you should eat what you don't want, you should drink what you don't want, and you should do what you don't want. Okay, so let's get started. The first text is not so difficult, so that's why I'm not going to read it. I want you to read it on your own, and then I want you to discuss these questions with me. I want you to send me your audio messages as always. Only I wanted to Okay, first question is going to be about drinking coffee, and here you will find out that coffee is not always bad for you, and so that's why I wanted to ask you how much coffee do you drink a day. Then about being on the sunlight, being in the sun. Sometimes the doctors say that it's not so good for our skin. Some people even can get cancer, skin cancer. But being in the sun, it's always very important because we get vitamin D from the sun and not from the pills that we have every day. So that's why. And also, I'm interested in the question: do you always wear sunscreen? You know, sunscreen, it means creams with SPF. Yes, SPF minimum 30. It's considered that it's safe to wear sunscreen minimum with SPF 30, but normally you should wear always SPF 50. But recently I have heard that even this SPF is very, very harmful for our health. It's very harmful for our skin. So that's why sometimes I'm in doubt whether to use it or not to use it. So that's why I want your opinion about it. Of course, if you care about your skin, if you wear sunscreen. Okay, next question is going to be about sweets. In this text there isn't anything about sweets, but I care about sweets, and I have a sweet tooth, sladkоежка, so that's why I'm asking you this question. How often do you eat sweets and chocolate, and are you addicted to some kinds of food, and can you refrain from the food that are bad for you? Refrain from, воздержаться. And can you easily refrain from, for example, from chocolate, from cakes? The other thing is about how many hours a day do you spend surfing the internet in your smartphone. So here there's a paragraph about computer games, but I don't think that you play a lot of computer games because this course is for adults, so that's why. But maybe adults, they also play computer games. Okay, so it's going to be a bit about computer games and also about smartphones. So I know that a lot of people spend a lot of time, so have a big screen time, so that's why and also here in this paragraph there are some advantages of computer games. They are mentioned here, so that's why I want your opinion about it. Okay, good. Next. So the book I wanted to talk to you about was of Michael Moss. He is a Pulitzer Prize winning investigative journalist. Pulitzer Prize, it's one of the famous awards for journalists in the USA. And his book is called Salt, Sugar and Fat. I have read only a part of it, and I read it when it was 2 or 3 years ago. I just get my main idea and that stopped to read it until the end because I didn't have time, and I didn't have its printed version because I have it on only online version on my phone, and it's not very convenient to read. I don't like reading online books. Okay, so there are some reviews, there are some мнения, opinions on this book.
Industrial foods are created to make the biggest profits possible and very skillfully make use of the phenomenon of addiction. То есть компании, да, industrial foods, или вот эти вот индустриальные еда, ну как это можно сказать, ну как самая распространенная еда, она создается, чтобы производить самые большие прибыли, которые вообще возможны, и очень искусно управлять именно феноменом зависимости. And this book provides strong examples that show how much control the food industry really has. И эта книга именно показывает, насколько сильно управляет нами вот эти вот фуд-компании. So, in this meticulously researched book, Michael Moss tells a chilling story of how the food giants have seduced and indoctrinated everyone in this country. He understands a vital and terrifying truth that we are not just eating fast food when we succumb to the siren song of sugar, fat, and salt. We are fundamentally changing our lives and the world around us. So please don't panic. I haven't adapted, I haven't adapted this. This is original sources. It's authentic text, so that's why it may seem to you very, very difficult to understand because there are a lot of new words here. But I wanted to be exposed to the real language. That's why I'm giving it to you, unlike the textbooks. Да? В отличие от учебников, я вам даю такие вот аутентичные, настоящие, оригинальные тексты, в которых могут быть слова, которые вы не понимаете, но тем не менее, feel the difference, okay? Don't scrupulously pick out all the words and translate them. Just get the main idea. И в этом, говорит, тщательно исследованной книге Майкл Мосс рассказывает очень страшную историю о том, как гиганты фуд-компании соблазнили и, получается, посадили на иголку, да, можно сказать, на иглу каждого в этой стране, и он понимает очень важную и устрашающую истину, что мы не только кушаем еду, да, когда слышим или когда слышим сирену, ну не знаю, succumb to the siren song. Здесь надо как-то литературно перевести. В общем, когда мы хотим именно, когда нас зовут кушать все, что содержит sugar, fat and salt. В этот момент, когда мы кушаем фастфуд, мы просто меняем свои жизни, естественно, в худшую сторону. Salt, sugar, fat is a breathtaking feat of reporting. Michael Moss was able to get executives of the world's largest food companies to admit that they have only one job, to maximize sales and profits, and to reveal how they deliberately entice customers by stuffing their products with salt, sugar, and fat. This is a truly important book, and anyone reading it will understand why food corporations cannot be trusted to value health over profits, and why we all need to recognize and resist food marketing every time we grocery shop or vote. Эта книга захватывающее дыхание, да, получается такой вот piece of reporting, да, продукт репортажа. Это получается не novel, yes, and it's not, how to say that, it's not about health, it's about companies which make food, okay, which produce food. И Майкл смог доказать или смог сделать так, чтобы вот эти executives, да, исполняющие обязанности, то есть директора вот этих вот компаний, чтобы они признали, admit, вот эти вот слова вы должны, вот именно вот это admit, чтобы они признали, что у них только одна работа, это максимизировать продажи и прибыль. And to reveal how they deliberately entice. И также вот этот Майкл Мосс, он смог раскрыть, насколько они, как говорится, deliberately, это отчаянно соблазняли покупателей тем, что просто-напросто вот в эти продукты добавляли очень много соли, сахара и жира, чтобы оно было очень вкусное. И это очень важная книга, anyone, каждый может ее прочитать. Вернее, каждый читающий может понять, почему вот эти food corporations им нельзя доверять, cannot be trusted to value, то есть нельзя доверять, что и нельзя думать, что они будут ценить здоровье больше, чем прибыль. И мы все должны, нам всем необходимо признать и противостоять, противостоять вот этому маркетингу каждый раз, когда мы идем покупать что-то. Окей. And now it's a short book review. Okay, it's a short book review. I have a little bit adapted it,
And also I have given you some words from this text, okay? So every year, so this is the book, okay? This is the book. Chilling, это very scary, contentious, it's like спорный, controversial, да? The sinister reason you can never resist a crisp. Самая главная причина, почему вы никогда не можете отказаться от чипсов. Именно в этой книге. How the Food Giants Hooked Us. Каким образом вот эти гиганты нас подсадили на крючок. Дальше. Every year the average American eats 33 pounds of cheese and 70 pounds of sugar. They ingest 8,500 milligrams of salt a day, double the recommended amount, almost none of which comes from salt shakers. It comes from the processed food and industry that holds in $1 trillion in annual sales. Думаю, в принципе, здесь все понятно. Единственное, ingest это они потребляют, да, потребляют 8500 миллиграмм в день. Так, processed food это обработанная еда. Wholes, ну как бы поднялась на $1 триллион. In Salt, Sugar, Fat, Pulitzer Prize-winning investigative reporter Michael Moss shows how this happened, giving examples from some of the most recognizable and profitable companies and brands of the last half-century, including Kraft, Coca-Cola, Lunchables, Kellogg's, Nestle, Oreos, Cargill, Capri Sun, and many more. Moss's explosive, empowering narrative is grounded in meticulous, often eye-opening research. Так, значит, он he interviewed and he investigated how these all food giants like Kraft, Coca-Cola, like Kellogg, Nestle, and Oreos, how they do researches, yes, how they do researches and how they make their recipes, including according to the how to say that, customers' feelings. For example, they give them gather, for example, 30 people in one laboratory, and then give them different kinds of cookies. For example, if it's Oreos, different kinds of cookies with different amounts of sugar, and then they wanted to know the maximum sugar, maximum amount of sugar when the customer had a bliss point. Вот это вот bliss point, это вот момент Близ, вы знаете, да, это момент экстаза. То есть, когда человек достигает вот этот момент экстаза, они хотели понять, при каком which amount of sugar was needed. So that's why they were not only making cookies, they were doing researches. They were gathering people in the labs. They were paying a lot of money to the chemists, to the scientists, So that's why it's a whole industry. It's a whole, scientific research-based thing, okay? He goes inside the labs where food scientists use cutting-edge technology to calculate, чтобы рассчитать вот этот the bliss point of sugary beverages or enhance the mouthfeel of fat by manipulating its chemical structure. He talks to concerned executives who explain that they could never produce truly healthy alternatives to their products even if serious regulation became a reality. Simply put, the industry itself would cease to exist without salt, sugar, and fat. То есть он взбирался вот в эти лаборатории, где ученые рассчитывали, да, когда, при каком уровне сахара люди достигали вот этот bliss point, момент экстаза. Таким образом, они проверяли и beverages, напитки, и печенье, и снеки, и готовые завтраки. Вот все, только таким образом это все, оказывается, рассчитывается. Не просто так они ложат там 200 грамм сахара или сколько-то, да. То же самое касается fat. Смотрят by manipulating, да, манипулируют, да, каким образом, сколько ложить жиров, какие жиры. Естественно, это в основном saturated fat. It's not useful and it's harmful, we should eat fat, but it should be from meat, it should be it shouldn't be, for example, saturated, okay. И вот он говорит с вот этими обеспокоенными начальниками, да, которые объясняют, что они никогда бы не смогли производить по-настоящему здоровую альтернативу этим продуктам, даже если был бы принят какой-нибудь серьезный закон, serious regulation. И простая истина, сама индустрия, она просто-напросто прекратила бы существовать без соли, сахара и жира.
Okay, so it's a sad story, really. I didn't like it at all, and I do use sometimes. I do consume sometimes the cookies of Oreos. Yes, sometimes I can eat some chocolates from Nestle. I don't normally drink Coca-Cola, but sometimes it can happen. For example, once a year. So that's why it was shocking for me. It was shocking for me when I read this book. There are some words out of from this text, okay, and now at the end of this at the end of this lesson, I will give you some questions, as always, for speaking, to know your points of view, to know your opinion about this subject. So, and now I'm going to turn to the grammar, and I want you to teach you present perfect continuous. Normally it's not from pre-intermediate level, but still I wanted to explain it because I think it's very useful and we need it. We need it, and when you use present perfect continuous in your speech, it's very, very beautiful. It can show that your English is very, is very, how to say that, up level. Okay, so present perfect continuous, we use it when we want to talk about the things, the actions that began in the past and are still in progress. Yes, they're still continuing at the time of speaking. For example, I have been learning English for 20 years, for example. Учу английский там 20 лет, да, уже вот 20 лет, or all my life. Or, for example, when we want to ask a question, как долго ты занимаешься спортом? Как долго? How long have you been doing sport? How long have you been working for this company? And so on. Okay. Normally in Russian we use just просто настоящее время, да, мы в русском языке используем. Как долго ты занимаешься? То же самое, как чем ты занимаешься сейчас. Один и тот же глагол. Занимаешься. Но в английском языке, именно когда вы хотите сказать то, что как долго вы этим занимаетесь, подразумевая, что вы начали давным-давно и до сих пор этим занимаетесь, это именно present perfect continuous. Формула, она такая. Вспомогательный глагол have, has, но потом, так как этот continuous, там должен быть что-то связанное с be. Здесь не может быть am, is, are или что-то другое, но здесь вот именно стоит третья форма глагола be. Be, been. I have been doing something. Да? I have been working as a doctor for 5 years, for example. Так как это вот have, has у нас вспомогательный глагол, к нему и добавляем мы not. Haven't, hasn't. I haven't been doing something. Например, I haven't been sleeping for 2 days. Я вот уже не могу спать или не сплю 2 дня. Have you been doing? Have you been doing well since we last met? Ты поживаешь хорошо или у тебя все хорошо с тех пор, как мы встречались? How long? И дальше вот это вот чаще всего задается вопрос how long, либо what, да, что. How long have you been learning English, for example? Или, например, скажем, это также present perfect используется, когда, например, в такие ситуации, когда у вас налицо какой-то момент, ну, скажем, вот представьте себе, вы стоите, вот ребенок ваш стоит, он весь в грязи, да, у него руки все в грязи, и вы как раз-таки спрашиваете, что ты тут делал, да, подразумевается, что не издеваться тем бағана беріп мына жерде, вот это вот как раз-таки тоже present perfect continuous. What have you been doing here, да, или, например, you are out of breath, you were running, and you are out of breath, and you are breathing heavily, and also you can say I have been running for an hour, да, я вот только что пробежала или вот бежала целый час, да, и поэтому I'm very, very tired. Okay, so we have two situations when to use this present perfect continuous. First of all, something that began in the past and still in progress, and something that explains your present situation, present state, yes, your present, вот теперешнее состояние ваше. И маркерами, словами, которые вам помогут, да, использовать вот это время, это вот в течение 2 лет, когда вы показываете период, это for 2 years, не during, okay? И также с какого-то момента, с точки since, с такого-то там года, since, или с тех пор, как мы последний раз встречались, вот since we last met, okay? So, and there are some activating tasks.
you should make as many sentences as you can using this beginning of these sentences, like I have been working. If you have been working, for example, as an accountant, you should write here. If you have been working as a lawyer, you should write here, or you should do it orally. Okay, it's okay if you don't write it. Also, you can make some questions and ask, for example, each other. And you can ask, how long have you been doing sport? How long have you been playing tennis? And so on. Или вот как долго вы чувствуете эту боль? Да, вас чаще всего спросят и используют это время врачи, потому что они спрашивают, как долго у тебя эта боль. Однако есть такой небольшой момент, который нужно понять и знать. У нас есть глаголы. We have non-continuous, non-action verbs. Yes, in English. And we don't normally use these verbs in continuous forms, be it present continuous, past continuous, or present perfect continuous, or others. Yes, so we don't say I'm wanting, and we don't say I was wanting. Like, yes, we don't use continuous forms. We don't add ing at all to these verbs. So that's why you shouldn't. You are not supposed to use these verbs also in present perfect continuous, and instead of it, you should use present perfect. Okay, so. То есть нужно использовать именно present perfect, так как мы с этими глаголами continuous форму не можем использовать. То есть, когда вы хотите сказать, я вот, например, его знаю вот уже 10 лет, тоже будет не I have been knowing him, а просто I have known him for 10 years. Несмотря на то, что это, мы сказали, present perfect continuous, по идее, для тех действий, которые совершаются там в течение какого-то определенного, долгого периода, начались в прошлом и до сих пор продолжаются. Или, например, вот I loved him all my life. Я люблю его или любил его всю свою жизнь. I've always wanted to live near the sea. Я всегда хотела и до сих пор вот хочу жить возле моря. I've always believed in God. I have had asthma since I was 13. У меня астма вот с тех пор, когда мне было 13. Почему здесь не будет? То есть, если у вас сейчас астма, вы говорите I have asthma. Окей, у меня астма вот уже, и вас врач спрашивает, how long have you had asthma? И как долго у вас эта астма, да? И вы тогда говорите I have had, но ни в коем случае не I have been having, потому что have это тоже глагол, который в континуусе не используется, именно в значении иметь. Дальше, когда вы тоже хотите сказать, например, у нас же есть слова, которые в английском языке не глаголы, да? Это болею в русском глагол, в английском это be ill. I am ill, мы говорим. То же самое I have been ill. А если вы хотите сказать здесь present perfect continuous, это, конечно, получится абсолютно clumsy sentence. I have been being ill. Нет, окей? Это и грамматически неправильно, и выглядит clumsy. Поэтому I have been ill for 2 years. I have been tired for 2 weeks. Вот уже уставшая, вот уже 2 недели и так далее. И резюмируя как бы наши времена, да, я хотела бы, чтобы вы посмотрели на эту таблицу. So here you can see the table with all the tenses in English. So we have 12 tenses, as you know, and we have 3 groups, present, past, and future, and we also have 4 groups like simple, continuous, perfect, and perfect continuous. So we have already covered present simple, past simple, future simple, all things about simple, all tenses. Next, present continuous, past continuous, present perfect, and present perfect continuous. And then on this level, we will have past perfect as well. Okay, so today we have discussed present perfect continuous, and we said that, for example, the first sentence, it has been raining since morning. So it means that it's now wet. Yes, the ground is wet. Сейчас вот мокрая на улице мы видим, и значит целое утро шел дождь, а может быть даже ночью. We have been learning English for 3 years. It's classic, да? Это классика. Как долго вы учили английский язык? И в этой таблице, что самое удобное, это то, что взяты только одинаковые случаи, да? Получается глагол rain и learn English, и поставлены во все возможные времена. Например, всегда идет дождь в Лондоне. It always rains in London. Вчера очень сильно шел rain badly. Будет завтра, я думаю, да, так как это prediction. It will rain tomorrow, I think. А может быть и нет. Дальше, it's raining now. You know it. It was raining yesterday at 7 p.m. Вчера в это время шел дождь, да, past continuous. Или когда вчера я возвращалась домой, шел дождь. То же самое будет. When I was coming home, or when I was walking home,
Yesterday it was raining. Both of the sentences are in past continuous. Present continuous. Present perfect. It has rained. It means прошелся дождь, да? Или it has been raining since morning. С самого утра идет дождь, либо шел дождь. Окей? И здесь во второй части тоже, в принципе, даны все именно uses, да, когда это время употребляется. Самое главное, вы знаете, в каждом времени, это когда это время употребляется. Второе, это их тайм-маркеры, да, временные expressions, временные слова наречия, да. И третье, это, конечно, его формула. И формула это только на третьем месте, потому что если вы не разберетесь в этом, то нету, как говорится, it's no use knowing, for example, the formulas. Okay? And now let me give you your speaking task. So this on this lesson you don't have a lot of tasks like grammar tasks, like only it was a bit reading, yes, and now it's speaking. So the first question is, have you ever kept a diet? Which diet? If yes, which diet was it and why did you keep it? So, do you think you eat healthy? Как вы думаете, вы вообще питаетесь правильно? How many meals do you have a day? Do you think it's realistic to try to eat healthy when we are forced to consume a lot of packaged processed food? There aren't any really healthy foods on the stalls of markets. How long have you been learning English? Ну, это вот именно по грамматике. And how long have you been working? So that's all for now. I hope you liked this lesson, and I will be waiting for your speaking tasks. So thank you for your attention. Goodbye.